Guten Morgen. Boah, ich habe schon lange keinen eigenen Vlog mehr gemacht. Es fühlt sich jetzt fast ein bisschen komisch an, so ohne den Markus. Aber ich habe beschlossen, das wieder öfter zu machen, weil es mir ein bisschen fehlt. Und ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht so regelmäßig machen wie sonst. Aber so ab und an, wenn was Spezielles ansteht, schon. Und heute steht was Spezielles an. Ich bin nämlich am Flughafen und fliege jetzt nach Berlin, um JADA Pinkett zu treffen. Ich schmeiße nämlich eine Movie Night am Donnerstag. Wenn das rausgekommen ist, war die wahrscheinlich schon. Und ich hoffe, es wird ganz toll. Und darf passend zum Film Girls Trip JADA Pinkett treffen. Drops the mic. Und ich melde mich wieder, wenn ich in Berlin bin. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich will euch nichts vormachen. Aber wir sind jetzt hier im Soho-Haus und ich komme gleich dran. Es ist aufregend. Und ja, ich habe aber eh nur 6 Minuten. 6 Minuten sind so schnell vorbei. Wir werden sehen. Na gut, bis gleich. Okay, so I watched the movie and I saw you ladies turning up. When was the last time you really turned up? Shoot. Let's see. Jaden is 19. Oh boy. Yeah, it's been a long time. Really? I would say like really turn up, like in Girls Trip, like turn up. Like get wasted. Yeah, maybe get wasted. That's probably 20 years ago. Oh wow. Yes, because it was in my early 20s, like because I used to get turned up. Like proper turned up, no joke. No, right, I'm talking, all right, so if you talk about proper turns, yeah, that was 20 years ago. Do you remember, what's your favorite, which song just always gets you out of your seat? It's time for the percolator. You know that song? Yeah. Lovely. And who do you love? Who did you turn up with last time you turned up? It might have been Will. That's kind of romantic, isn't it? Yeah, it might have been Will. We used to get turns. How much Lisa is in JADA? A lot. Really? There's a lot of Lisa and JADA, which is why I related to her so much. Because I think once you have children, you go through, I think every woman goes through that stage where you lose your lady mojo. Because it's such a, you go from being a single woman to like having a kid. You're trying to figure this out. Like, what does this mean? And so, yeah, I went through that period. I was Lisa, where I was just like, just lost my mojo. And what helped you get it back? Or what motivated you getting it back? I think just over time, because in all honesty, you want to know the truth, I really feel like I'm just now getting it back full-fledged. Like, you're not serious. Is that how you serious. feel? That's how I feel. Isn't that crazy? It is, to be fully honest. Yes, I feel like I'm just now getting it back full-fledged, where I'm just like, boom, because I've been concentrating so much on my family, and now that, Jaden's 19, Willow's 17. So now I'm like, I did my thing. I'm good. So now I can be me. Finally, back. Finally! Yes. If there's one thing you could change about the movie business, what would that be? Come on now. So much I would change about the movie business. It would definitely be more of an even playing field for sure. That would be the first thing I would change. That everybody would be validated for, their stories. Do you actually realize people call you and your husband Black Excellence? Really? Yes. How does that make you feel? How does that make me feel? Well, I tell you what, we definitely, as a family and as individuals, try to push culture in a very positive way. And I think sometimes it may not always be seen or embraced in that way, but that is very important to us as a group, for sure. To kind of break
the boxes that society might put us in, or even that we might put ourselves in, to go, we got to break these ceilings, you know? So it's lovely to be Black excellent. Noticed in that way. Thank you for those who see us that way. Thank you for a really, really nice and charming interview. Oh, thank you. You're just like everybody says you. Oh, well, thank you. Thank you. Hallo, ich bin mittlerweile in Schwächert gelandet. Zugegebenermaßen schauen immer so funky fresh aus, gell? Aber es war ein langer Tag. Es war der uraufregende Tag, sie ist so lieb. Und ja, jetzt bin ich wieder in Wien gelandet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und vielleicht machen wir das öfter, oder? Können wir ruhig. Na gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Girls, ihr habt doch sicher auch echte Freundinnen, die mit euch durch dick und dünn gehen, die euch nie enttäuschen. 5 Jahre ist unsere letzte Tour her. Wir brauchen einen Girls Trip. Sagt eurer Mama auf Wiedersehen. Sie zieht los und holt sich ein bisschen Liebe, damit sie nicht mehr so mürrisch ist. Deine Mama weiß von den Spinnweben da unten. Ihr macht das ganze Wochenende also Dancy Dancy? Liz, du solltest aufhören, Dinge zu sagen, nur weil du denkst, dass sie cool klingen. Viel Spaß bei eurem Hashtag Black Girl Magic Weekend. Girl, bye. Wir holen dieses Wochenende alles nach. Wir besorgen dir mindestens 2 Schwänze. Geht's noch? Pass auf, was du für Wörter in den Mund nimmst. Pass auf, was du in den Mund nimmst. Dieses Wochenende geht's nur um uns 4. Fast fertig. Was? Das ist ein Rock mit Handstickereien von einem Stamm aus Guatemala. In Guatemala wird also nicht gevögelt? Wir lassen's richtig krachen, schnall dich an, Bitch. Wir schlafen nicht und werden Dinge erleben, über die wir uns später noch totlachen. Ich muss pinkeln. Hör zu, drüben ist die Schlange viel kürzer. Hier stehst du ewig an. Mach's einfach. Oh, scheiße. Hey, was soll das? Keine Fotos! Wie viel hat sie denn getrunken? Wieso? Ich hab euch Zicken lieb. Und danke, dass wir wieder vereint sind. So viel Spaß hatte ich schon so lange nicht mehr. Also dann, Girls. Oh. Schalt sie ab. Das ist Absinth. Trinkt ihr zu viel davon, kriegt ihr Halluzinationen. Oh, scheiße. So, die nächste Runde geht auf mich. Nehmen Sie meine Kreditkarte. Du hast was in unsere Drinks gemischt, oder? Tanzen wir den Scheiß aus uns raus. Officer, es waren 4 Frauen mit bunten Perücken. Die haben angefangen und die sind noch da drin. Also bitte, schnell! Ich lass mich wie mit 19 volllaufen, okay? Das ist Handdesinfektion. Das brennt!